Siguiendo estos informes con nosotros. Mi llamo Marcus Hale. Tengo 42 años y he pasado más de 15 años conduciendo por el suroeste con carga seca en rutas demasiado largas para su presas. Les envío este relato, porque todavía no he podido explicar lo que sucedió esa mañana en la I-40. Y quizás alguien que conozca este tramo de carretera lo entiende mejor que yo. Estaba cruzando un tramo vacío de Arizona cuando la voz legó a mi radio como si estuviera en la cabina conmigo. No había estática en la solicitud de canal. Simplemente empezó a decir correctamente el número completo de mi remolque, como si lo leyera desde el tablero. No estaba transmitiendo nada. El micrófono estaba en su soporte, y tenía las manos en el volante. La voz entonces mencionó la salida, que me habría saltado minutos antes, pero no había pasado ninguna. Había salido de Flagstaff poco, después de las 10 de la noche, con una carga salada, para entregarla en Albuquerque antes del amanecer. No de delicado, nave de alto valor declarado, solo papeles presentados, y la documentación normal de transport interestatal. El tramo de la I-40 en esa región suele estar vacío después de las 11, especialmente entre semana. El tiempo era estable, con un ligero viento cruzado y cielos despejados, una visibilidad a kilómetros de distancia. Mantuve una velocidad constante, y la radio estaba en volumen bajo, solo para captar el movimiento de otros conductores. Prácticamente no había nadie hablando en esa frecuencia. La radio CB no es un equipo sofisticado, y las interferencias ocurren constantemente en el desierto. A veces se captan fragmentos de conversaciones lejanas o ruido atmosférico, especialmente cerca de zonas elevadas. Pero esa noche, el canal estaba demasiado despejado. Silencio continuó durante varios minutos. Ningún camión preguntando por el estado de la carretera. Ninguna alerta sobre patrullas móviles. Nada. Eso en sí mismo era inusual para esa hora del día. Cuando la voz legó la mano al número de mi trailer, ya me di cuenta de que el canal estaba demasiado bajo. Revisé mentalmente mi ruta para confirmar que no me había saltado ninguna salida. And faltaban unos kilómetros para la siguiente intersección relevante, y el GPS confirmó la ruta correcta. Aún así, la voz repitió que me había pasado del punto correcto, y que debía regresar en cuanto pudiera. El tono no era agresivo ni amable. Era directo, casi burocrático. Parecía como si alguien estuviera leyendo instrucciones estandarizadas. Miré por el retrovisor, buscando un vehículo específico detrás de mí, pero solo había faros demasiado lejos para identificar un modelo. Intenté responder por radio para entender quién hablaba, pero al presionar el botón para transmitir, la frecuencia se silenció. Sin estática, sin respuesta de voz, solo silencio total mientras mantenía presionado el PTT. Solté el botón y la voz regresó inmediatamente, diciendo que no necesitaba confirmar nada. Ya no sonaba como una conversación entre conductores. Nunca había oído a nadie bloquear la transmisión de esa manera en un canal abierto normal. Volví a mirar el tablero, comprobé si la radio funcionaba correctamente, y probé el volumen y el silenciador. Todo respondía con normalidad, excepto cuando intentaba hablar. Mientras hacía estas pruebas, la voz mencionó el tipo de carga que llevaba. No con detalles técnicos, pero sí suficientes para indicar que conocía el destino final. No lo había mencionado por radio en ningún momento. Y hasta ese momento, seguía solo en esa carretera.
Cuando la vas menciono el destino final de la carga, sentí escalofrío que no tiene relación con el clima desértico. No había anunciado mi ruta por radio. No había hablado con nadie esa noche. Sin embargo, alguien sabía a dónde iba. Consider la posibilidad de que alguien hubiera escuchado una conversación previa en Flagstaff, pero ni siquiera había usado el canal alley. Volví a mirar por el retrovisor, buscando el camión más cercano, pero la carretera seguía prácticamente vacía. La única constante era esa voz demasiado clara que salía de mi radio, como si tuviera prioridad sobre cualquier otro signo. Decidí probar algo sencillo, antes de hacer movimientos bruscos. Apagué la computadora de a bordo por completo durante unos segundos. Solo para ver si la transmisión se detenía por completo. El silencio regresó a la cabina. Motor estable, neumáticos sobre el asfalto. Nada más que el ruido normal de la carretera. Volví a encender la radio, e incluso antes de ajustar el volumen, la voz regresó, diciendo que no debía apagar los equipos en zonas aisladas. Eso ya no parece una coincidencia técnica. Parece monitorio. Mi primera reacción fue pensar en cambiar de rumbo temporalmente, salir antes de lo planeado, y parar en una gasolinera más concurrida. Pero cambiar de rumbo en medio del desierto también crea un patrón extraño si alguien me sigue. Mantuve el rumbo unos kilómetros más, mientras analizaba mentalmente las opciones. El GPS mostraba una ruta normal, sin alertas ni sugerencias de desvío. La voz permaneció en silencio demasiado tiempo, como esperando mi decisión. Tomé el móvil para intentar llamar a otro conductor conocido que también conduce por esa ruta, solo para confirmar si alguien más oía algo extraño en el canal. La señal era débil, pero suficiente para iniciar la llamada. Antes de que se conectara, la voz volvió a sonar diciendo que no necesitaba involucrar a nadie más. Ni siquiera había dicho nada en voz alta. Presioné el botón del teléfono para cancelar la llamada antes de que se conectara, sin entender cómo podía ser una coincidencia. El objeto que empezó a guiar mi decisión fue la propia radio. Empecé a darme cuenta de que cada vez que la tocaba o intentaba usar cualquier medio de comunicación, la voz reaccionaba. Entonces decidí hacer lo contrario de mi instinto inicial. En lugar de responder o preguntar, reduciría la comunicación al mínimo. Mantuve una velocidad constante, con las manos en el volante y la radio encendida, pero sin intentar contactar. Fue en ese silencio calculado que la voz me dijo que me habían seguido desde antes de salir de Flagstaff. Después de que la voz dijera que me seguían desde Flagstaff, es lo único que en me parece lógico. Volví a mirar los espejos, y la distancia de los faros detrás de mí. Había una camioneta oscura y unos cientos de metros detrás, pero mantenía una distancia constante desde antes de la primera transmisión. No aceleró, no redujo la velocidad, simplemente se mantuvo dentro del alcance visual. La voz comentó entonces que no necesitaba mirar el retrovisor, porque el vehículo que iba detrás no tenía nada que ver. No había mencionado nada sobre mirar atrás. Fue en ese momento que empecé a darme cuenta de que el problema no era solo la radio. Reduje la velocidad a 8 km por hora para comprobar la reacción de la camioneta, y mantuvo la misma distancia proporcional, sin acercarse ni quedarse atrás. Antes de que pudiera tomar otra decisión, la voz regresó, diciendo que cambiar de velocidad no alteraría el horario.
La palabra horario se repitió en mi cabeza durante unos segundos. No transportaba nada fuera de lo normal. No se registraban entregas urgentes fuera de la fecha límite habitual. El GPS seguía mostrando la ruta correcta, sin alertas ni desviaciones. Sin embargo, alguien habló como si hubiera un plan con mi presencia en ese tramo de carretera. Intenté transmitir de nuevo por radio, no para responder, sino para comprobar si otro camionero podía oír mi frecuencia. Presioné el botón y de nuevo silencio absoluto, mientras mantenía pulsado el botón P. Lo solté, y la voz se escuchó de inmediato, esta vez más baja, diciendo que insistir no serviría de nada. La camioneta que iba detrás de mí se salió de la autopista en la siguiente salida, sin señalizar. La carretera estaba completamente vacía, como si la hubieran despejado a propósito. Y fue allí, sin ningún otro vehículo a la vista, donde la voz confirmó que estaba realmente solo. Después de que la camioneta saliera de la autopista, y me encontrara completamente solo en ese tramo de la E40. La voz cambió de tono por primera vez. No se volvió más fuerte ni más agresiva, solo más directa, diciendo que redujera la velocidad gradualmente, y me prepara para salir en la siguiente zona a la derecha. Conoce ese tramo lo suficientemente bien como para saber que no había ninguna zona de descanso marcada, y el GPS solo mostraba desierto en kilómetros. Aún así, unos segundos después, aparecieron unas luces tenues a lo lejos de la carretera principal, donde no debería haber ningún vehículo en funcionamiento a esa hora. Las consecuencias comenzaron allí, incluso antes de que decidiera si obedecerlas o ignorarlas. Mi teléfono perdió la señal repentinamente en ese punto exacto sin ninguna transición gradual. Mantuve el límite de velocidad y continué sin alterar mi ruta, ignorando la instrucción. La voz no repitió la orden, solo comentó que insistir en la ruta principal cambiaría el horario previsto para esa noche. No transportaba nada fuera de lo común que justificara un horario más ala de la entrega estándar. Cuando las luces improvisadas se desvanecieron en el retrovisor, la radio simplemente se quedó en silencio, como si la hubieran apagado a distancia. Presioné el botón de transmisión varias veces. Ajusté el volumen y la conexión. Todo respondía, pero no entraba ni salía señal. La verdadera interrupción no fue que la voz desapareciera, sino darme cuenta de que había continuado por la carretera principal. Y, sin embargo, la sensación de control externo permanecía dentro de la cabina. Condujo otros 65 kilómetros hasta que encontré una gasolinera abierta cerca de la frontera estatal. Y lo primero que hice fue detenerme con luz brillante y volver a probar la radio. Funcionó perfectamente, captando conversaciones normales de otros camioneros como si nada hubiera pasado. Pregunté por el canal si alguien había escuchado interferencias inusuales en esa zona, y nadie respondió con nada fuera de lo común. Llamé a la sede de la empresa y informé de lo ocurrido, pero sin grabación ni pruebas concretas, solo quedó registrado como un posible fallo técnico. El supervisor me preguntó si había cambiado de ruta o hecho una parada no prevista, y le dije que no. Aún así, quedó registrado en el sistema como un hecho atípico. En los días siguientes, el camión fue sometido a una inspección eléctrica completa para comprobar si había alguna intrusión o equipo externo conectado al sistema de comunicación. No encontré nada anormal ni interferencias registradas en la memoria de la radio.
Lo más extrago, fu que el registro de la ruta mostró una perdida temporal destino, justo en el punto de aparecieron las luces, en quel GPS funcionó, antes y después. La compañía recomendó evitar es tramo de carretera por la noche durante unas semanas hasta una revisión de seguridad. Seguí conduciendo, pero desde esa madrugada no he dejado la radio en silencio mucho tiempo en zonas aisladas. Porque cuando el canal se despeja demasiado, recuerdo que alguien ya me había hablado sin que yo hubiera pulsado el botón. Nunca hubo registro oficial de interferencias en esa frecuencia y esa noche. Al menos nada que me compartirán después. La compañía lo trató como un fallo técnico aislado, y solo recomendó una actualización preventiva del equipo. No cambié mi ruta ese día. No me detuve donde me indicaron, y oficialmente no pasó nada más allá de un informe sin comprobar. Aún así, al repasar mentalmente cada detalle, la secuencia no encaja como una simple coincidencia. La voz sabía el número de mi remolque, sabía el destino, y reaccionaba cada vez que intentaba usar otro medio de comunicación. Esto no aparece en ningún informe de mantenimiento. Sigo conduciendo por la I-40 cuando la carga lo exige. Pero rara vez dejo la radio en un canal abierto durante largos periodos en el desierto. Si alguien llama a mi número ahora, confirmo el origen antes de responder. Nunca volví a escoger esa voz en concreto. Pero tampoco vi luces fuera del mapa en ese tramo. Lo que más me molesta es que no me llamaron por el número correcto. Y saber que alguien estaba esperando y que me desviara de la ruta principal. Y que durante unos minutos pareciera que tenían el control de todos mis intentos de comunicar. Y en esa carretera desierta, demasiado silencio no es signo de tranquilidad. No sé exactamente por qué escribo esto, pero después de lo que pasó en esa parada de camiones independiente en Georgia, empecé a prestar demasiada atención a lugares que antes eran solo paradas rápidas. Tengo 39 años y llevo más de 14 conduciendo camiones de carga en el sur. He entrado en paradas de camiones aisladas en mitad de la noche sin pensarlo dos veces. Esa noche parece normal cuando el parque junto al restaurante. Una tenue luz amarilla, 3 camiones y algunos coches dispersos por el patio. Pero en cuanto abrí la puerta, me di cuenta de que nadie hablaba. Todos estaban quietos. Y cuando abrí la puerta del restaurante, el silencio fue inmediato, como si alguien hubiera apagado el sistema de sonido. Venía de Jacksonville, con una carga seca salada para descargar en Birmingham a primera hora de la mañana siguiente. Era pasada la medianoche cuando decidí salir de la interestatal y repostar en esa parada de camiones, independiente en la zona rural de Georgia. No era una cadena muy conocida. Era uno de esos lugares que combinaba un viejo surtidor, un pequeño taller y un restaurante anexo. El letrero de neón parpadeaba parcialmente, pero los surtidores funcionaban. Había suficiente tráfico para que pareciera realmente abierto, pero no tanto como para parecer concurrido. A parque cerca del restaurante, y vi 3 camiones alanidos al otro lado del aparcamiento. Ninguno estaba repostando. Todos estaban apagados, pero con conductores dentro, visibles por la tenue luz de sus tableros. También había algunos coches dispersos, colocados casi a la misma distancia, that no había nadie cerca de la entrada principal del restaurante. No vi a nadie caminando por el aparcamiento, y no hay ningún cliente dirigiéndose a los surtidores. Aún así, parece que todos esperaban algo. Salí de la cabina,
y cam en hacia la puerta del restaurante. Sinchendong como si me estuvieran observando. Unque nadi me había mirado a los ojos todavía. Al abrir la puerta, el sonido ambiental simplemente cesó. No fue gradual. Las conversaciones cesaron al instante. Los cubiertos parecen flotar en el aire, e incluso el viejo ventilador de techo parece más ruidoso en contraste. Había al menos 10 personas dentro, sentadas en mesas diferentes, pero todas voltearon la cabeza hacia mí al mismo tiempo. No hubo susurros, ni hay reacciones exageradas, solo una mirada falla. La camarera estaba detrás del mostrador, con un bloc de notas sin anotar nada. No me preguntó qué quería, simplemente me mantuvo la mirada falla, el tiempo suficiente para incomodarme. Un hombre cerca de la ventana se levó la copa a los labios sin apartar la mirada. Otra mesa más atrás parece estar en medio de una conversación antes de que yo llegara, pero nadie volvió a sacar el tema. Di unos pasos hacia la barra, intentando actuar con normalidad, pero el silencio no se rompió. Solo pedí un café para justificar mi visita, y la respuesta fue demasiado corta, casi mecánica. Mientras esperaba, no que nadie comía realmente. Los platos estaban delante de la gente, pero los cubiertos permanecen inmóviles. El televisor de la esquina estaba encendido sin volumen, mostrando la imagen estática de un canal local. Cuando la camarera colocó la taza delante de mí, todos seguían mirando, no a la barra, sino a mí. Me quedé con la taza en la mano unos segundos, intentando fingir que era solo mi imaginación. Tomé un sorbo del café, que estaba demasiado caliente para haber sido preparado hace mucho tiempo, y esperé a que alguien reanudara la conversación, o al menos apartara la mirada. Nadie apartó la mirada. El hombre cerca de la ventana seguía con la taza en alto, sin beber. El televisor seguía encendido en silencio, mostrando el pronóstico del tiempo local, como si fuera relevante para los que estaban dentro. Necesitaba decidir si terminar mi café o irme sin armar un escándalo. El objeto que guió mi decisión fue la taza mi al sostenerla. Me di cuenta de que tenía las manos más tensas de lo debido para algo tan simple. La camarera permaneció de pie detrás del mostrador, sin tomar nota, y no preguntar nada. Uno de los clientes de la mesa más cercana le dio ligeramente la cabeza, un movimiento demasiado leve para ser casual. No parece una curiosidad campestre cualquiera. Parece una confirmación de mi presencia. Volví a dejar la taza en el mostrador sin terminarla. Dije que necesitaba continuar mi viaje, y dije suficiente dinero para el café, aunque estaba casi intacto. La camarera no respondió. Simplemente cogió la cuenta y la guardó en el cajón sin comprobar el import. Ningún cliente siguió mis movimientos físicamente, solo con la mirada. Cuando abrí la puerta del restaurante para salir, tuve la sensación de que el silencio se hizo en más denso por un segundo. No oí que arrastraron sillas. No oí ninguna conversación, solo el sonido de la puerta cerrando tras mí. En cuanto volví al estacionamiento, noté que todos los vehículos estaban exactamente en la misma posición que antes. Sin puertas abiertas, sin luces encendidas, sin conductores afuera. Los camiones del otro lado seguían con cabinas ocupadas, pero demasiado quietos para quienes estaban a punto de descansar. El aire parecía aún más quieto que unos minutos antes. Y mientras caminaba hacia mi camión, sentí que todos dentro del restaurante seguían mirando a través del cristal oscuro.
Antes de subir a la cabina, econ vistazo rapido al patio, como suelo hacer. Few entrances cuando note algo que no era evidente al ligar. Las lantas de dos camiones estaban visiblemente demasiado bajas, casi desplomadas contra el asfalto. Un tercero parece estar en el mismo estado. Ningún conductor lo revisaba. Nadie parece preocupado. Mi camión era el único que parece listo para partir sin obstáculos. Subí a la cabina lentamente, intentando no parecer apresurado, pero ya había decidido que no me quedaría el más tiempo del necesario. Arranca el motor, while el sonido rompió el silencio del patio de forma casi agresiva. En ese mismo instante, las puertas del restaurante se abrieron, no de forma brusca, sino demasiado coordinadas como para parecer una coincidencia. Algunas personas empezaron a salir, y situar cerca de sus vehículos sin hablarse. Ninguno levaba el móvil en la mano. Ninguno parecía sorprendido por nada. Mientras me ajustaba el cinturón de seguridad, y ponía la marca. Note que todos los que salían del restaurante se detuvieron al mismo tiempo. Estaban dispersos por el aparcamiento como si y supieran donde bienestar. No había ninguna señal visible, ningún gesto de mando, solo sincronización. El hombre que había estado cerca de la ventana estaba ahora junto a uno de los coches con una rueda pinchada, pero no hizo ningún movimiento para arreglar nada. Simplemente observaba. Why no era el único que me dirigí lentamente hacia la salida principal. Why few entrances cuando vi claramente que las lantas de al menos tres vehículos estaban completamente desinfladas, tocando el asfalto. No era desgaste natural. Era un desinflado intencional. A ninguno de ellos pareció importarlo. Mi camioneta era la única alley en condiciones de moverse de inmediato. Cuando me alineé con la salida, note que todos los demás dispersos por el patio habían girado en la misma dirección. No dijeron nada. Simplemente seguían mi movimiento con la mirada. Al alinear la camioneta con la salida, note que el surtidor más cercano a la carretera se había desplazado ligeramente de su eje normal, como si alguien hubiera chocado recientemente con él. No bloqueé completamente el paso, pero redujo el espacio suficiente para obligarme a una maniobra más lenta. No me había dado cuenta al ligar. Pues primero sin acelerar a fondo, pero ya calculando el ángulo exacto para no quedarme atascado. En cuanto empecé a girar el volante, la gente dispersa por el patio dio dos pasos al mismo tiempo. No corrieron, no gritaron, simplemente avanzaron. El hombre que estaba junto al coche con la rueda pinchada se paró justo en la línea de mi ferro izquierdo, pero no cruzó. Simplemente se quedó allí, como midiendo la distancia. La camarera salió de la cafetería y permaneció inmóvil, mirando directamente a la mesa. Ninguno hizo ningún gesto para impedirme que me fuera. Ninguno parecía nervioso. No parecía un intento de robo. Parecía una prueba. Cuando aceleré un poco más para ganar espacio, no retrocedieron. Simplemente mantuvieron su posición. Ignoro por completo cualquier señal improvisada cerca de la salida y acelerar lo justo para salir del patio sin reducir la velocidad. En el instante en que las ruedas de mi camioneta volvieron a tocar el asfalto de la carretera, todos los presentes giraron en la misma dirección, siguiendo mi partida con todo el cuerpo. No hubo persecución, en hay bochinazos, en hay intento de bloqueo final. Solo es movimiento colectivo silencioso, al dejar atrás el lugar. Condujo al menos 20 metros antes de reducir la velocidad para recuperar el aliento.
La carretera estaba vacía, y el tablero no indicaba nada fuera de lo normal. Pero mi mente seguía en el estacionamiento de esa gasolinera. Llamé a la de la empresa, y simplemente informé que había abandonado una parada de camiones, independiente debido al comportamiento extraño de los clientes. No exagero, solo describí problemas de sincronización y neumáticos pinchados. El supervisor preguntó si había habido algún intento de robo o daños al camión. Dije que no. Oficialmente, no había nada concreto. A la mañana siguiente, antes de descargar, le pedí a un compañero que comprobara rápidamente si reconoce esa gasolinera en concreto. Dijo que había pasado por allí durante el día, y que parecía normal, pero que nunca se había detenido allí de madrugada. Más tarde, revisé reseñas en internet y encontré comentarios vagos que mencionaban un ambiente extraño y gente demasiado observadora, pero nada que pudiera constituir una denuncia policial. No apareció ningún registro formal de actividad ilegal en una búsqueda rápida. Esto casi me molestó más que si hubiera seguido algo realmente. Unos días después, la empresa envió un aviso recomendando la preferencia por reads más grandes en rutas nocturnas en esa región, sin mencionar mi nombre directamente. Dijeron que habían recibido más de un informe sobre comportamiento inusual en ese lugar específico. Ninguno detalaba un delito directo. Ninguno mencionaba agresión. Solo un patrón extraño de reuniones grupales. Mi camión no sufrió daños. Mi carga llegó intacta. Pero desde entonces, evito cualquier gasolinera aislada donde se dejen los motores en marcha. Y nadie parece pasar de verdad. Nunca volví a esa parada de camiones, y nunca vi un informe oficial que señalara ninguna irregularidad allí. Quizás fue solo una coincidencia. Gente esperando algo que no tenía nada que ver conmigo. Quizás fue paranoia nocturna, después de conducir muchos kilómetros. Pero hasta el día de hoy, no puedo conciliar el hecho de que todos dejaron de hablar al mismo tiempo. Se fueron al mismo tiempo y se colocaron en el estacionamiento como si ya supieran a dónde ir. Las llantas completamente pinchadas no aparecen por casualidad en tres vehículos diferentes. Y nadie allí parece preocupado por resolver el problema. Sigo conduciendo por el sur como siempre, parando y saliendo de las gasolineras más pequeñas según si necesario. Pero ahora, cuando estaciono, observo patrones antes de apagar el motor. Si los vehículos están demasiado juntos, si los motores se dejan encendidos sin motivo, no salgo de la cabina. Y esa noche no hubo ningún delito declarado, ningún acercamiento directo, ninguna amenaza explícita. Simplemente hubo demasiada coordinación como para considerarlo casual. Y a veces eso es suficiente. El camino nunca está tan vacío como parece. Si te gusta seguir estas historias reales, no olvides suscribir y dale a me gusta. Deja un comentario y cuéntanos que te parecieron las historias de hoy. Es simple gesto ayuda enormemente a que el canal gane relevancia y sea recomendado a más personas. ¿Tienes alguna historia que te gustaría que contemos aquí? Díala también en los comentarios. Gracias por tu compañía y conduce con cuidado. Compañía y conduce con cuidado.